Käse hat Jars, tellen einen schlechten Ruf. Zu fett, zu salzig, zu schwer. Aber was when ich Ihnen sage, das Geno, das Lebensmittel, das Viel, Menschen meiden, tatsächlich, dabei helfen kennt. Ihr Muskel, nach dem 65. Lebensjahr, wieder aufzubauen. Die Wahrheit ist, der Kampf gegen Sarkopenie, den stillen Muskelverlust, der Millionen Liter, Erwachsener, schwacht, sitzt möglicherweise bereits in Ihrem Kühlschrank, und wartet darauf, wiederentdeckt, zu werden. In diesem Video werde ich Ihnen drei spezifische Käsesorten enthalten, die Protein, Aminosäuren und die Gorstoff liefern, die Ihr Muskel mindem, ultradringend, bentigen, das sind keine Gunlichen, sind, naderlich, konzentrier, workzeuge, wiederherstellung von Kraft. Gleichgewicht, und die Selbstvertrauen, und die werden zunehmend, für Senioren empfehlen, die unabhängig bleiben möchten. Bleiben Sie bis zumindest bei mir, und die ich sehe Ihnen, wie Sie sich einsetzen können. Am maximalen Nutzen bei minimalem Risiko zu erzielen, meiner Erfahrung in der Geriatrie. Mein Name ist Dr. Richard Coleman. Seit mehr als 30 Jahren arbeite ich in der Geriatrie der Hilfe. Orwachsunen dabei, mobilit zu bewähren und Kraft zurückzugewinnen. In diesen Jahrzehnten habe ich unslide Hundsensage. Gießihan über diese drei Käsesorten Steckenherver, weil sie perfekt mit dem Varianz was der alternate Kuper bentätigt, beginnen where mit der ersten einem Käse, den die meisten Menschen obersehen und darüber ein bemerkenswert working off die Muskelgesundheit hat. Käsesorte nr 1 Unterschatz Muskelretterthot für manchmal a schlicht oder sogar unappetitlich, Ocean ein Lebens, das mit die Trends der Vergangenheit verbunden wird. Da in Bezug auf die Muskelrung ist Huddings eins der kraftvollsten Lebensmittel, die jedem Ober 65 zur Verfügung stehen. Dar grundicht einfach, proteindicht, nur ein Halbtass, fettimer Hutnix liefert, etwa 14 Gramm Protein bei, nur 80 Kal. Das bedeutet, das fast 70% seiner Kalorien direkt aus Protein stammen, das ist wichtig. While Protein mit zunehmendem Alter mehr als nur ein weiterer Gerstoff word, zu einem Schutzschild gegen den Abbau. Die Kraft des bentigen ihnen stetigen Strom von Aminosäuren, sich selbst zu reparieren, und ein Aminosäure spielt dabei eine zentrale Rolle. Leucin ist wie der Zahnschlüssel, der Ihrem Körper sagt, ist Zeit zu wachsen, ist Zeit zu reparieren. Das Problem ist das Muskel, mit zunehmendem Alter resistent gegen dies Signal werden. Sie bentigen mehr Leucin, zu reagieren. Die meisten Terren, Orwachsunen brauchen etwa 3 Gramm Leucin bei jeder Mahlzeit, die Muskelreporter wirklich zu stimulieren. Huddings liefert mehr als ein Gramm in nur einer halben Tasse. Das bedeutet, ein einzig Portion bringt sie zu einem Drittel des Weges zu dessen essentiellen Ziel. Käsen des Zeitfrickens Grenzbreit Huddings, noch bemerkenswerter macht. Ist die Art des Proteins, das der Großteil davon ist, Käsen ein langsam, verdauliches Protein, das Aminosäuren almlich, obersetches bis 8 Stunden, Freisitz, stellen sich wie ein, Zeitfreist Sungfers, vor, die Ihr Muskeln, stetig, Elstat, als auf, ein, das ist besonders, wichtig in der Nacht, des Schlafs, ist der Körper, stundenlang ohne Nahrung, und bei Lataren Erwachsenen, beschleunigt, sich in dieser Zeit der Verzehr von Hutten vor dem Schlafengehen sorgt für einen langsamen Trop von Aminosäuren durch die Nothand reduziert den Muskelverlust sie schlafen, Mineralien für die Muskelkontraktion die Vorteil von Huttens Gehirn, über das Protein hin, liefert auch essentiell, Mineralien, wie Calcium, und Phosphor beid, wichtig nicht nur für die Knochengesundheit, sondern auch für die Art, wie Muskeln sich zusammenziehen und entspannung. Jedes Mal, wenn Ihr Muskel arbeiten spielt Calcium eine Rolle in diesem Prozess. Ohne ausreichend Calcium kann selbst ein Proteinzufuhr nicht vollständig in starks Reaktionsfähiges Muskelgewebe umgewandelt werden. Zusätzlich hilft das Phosphor im Hutnix bei und unterstützt die Energieübertragung in Ihren Zellen. Für Senioren, die sich oft müde fühlen, ist diese Unterstützung von unschätzbarem Wert. Praktisch Anwendung von Huttings zu lassen,
Sie uns über die Praktikabilität sprechen, denn die Wissenschaft, zu kennen ist, I Sache. Aber sie im täglichen Leben umzusetzen ist einander. Der einfachste Weg zu beginnen ist nichts zu einem Ziel. Morgen Routine zu machen. Noch oht bis 10 Stunden, Nachtiken, Fassens wagt Ihr Körper in einem Katabeln. Zustand auf das bedeutet. Hat Muskelgebs Energiegening. Abgebaut, der Versier einer proteinreichen Nahrung wie Huttens, zum Frühstück, diesen Schalter, unterverwandelt Muskelabbau in nur ein Halbtasse mit, frischen Bieren liefert Protein. Leucin und Antioxidantien, den Tag für den Tag, zu setzen, für die Genogen, die Hörsthaft, Geschmacker bevorzugen. Mischen Sie Huttungsmittag der Gurktomat, und frischen Krut, das schafft ein befriedigendes, Erfrischungsgerichtes. Das Sollmuskeln, als auch Geschmacksnospen, engert Mittag, ist ein, weiter Gelegenheit. Huttungskanales Basis für, proteinreich Dips verwendet, mit Gemüse kombiniert, oder zu Wraps under Salaten hinzugefügt. Viel Menschen nutzen, in als Ersatz für Mayonnaise und Hähnchen, oder Thunfischsalat, den Rend Sie ungesund Fettred Uzieren. Beim Abendessen funktioniert nichts. Wunderbar als, leichterer Ersatz für Ricotta, in nudelgerechten oder aufwen. Selbst wenn Sie die Textur nicht mögen, macht das Mixen in Smoothies in nahezu unsichtbar. Renda trotzdem alle Vorteile liefert. Ein praktisches Szenario stellen Sie sich dieses, ein Fake-Szenario vor, Sie bieten Ihren Tag mit ein Spaziergang vielleicht 10 oder 15 Minuten die Nachbar schafft. Danach setzen Sie sich mit einer kleinen Schüssel Huttnix, die Muskeln, die Sie gerade benutzt, haben sind bereit, und aufnahmebereit, für Ingressstoff, und die das langsam, verdaulich Protein negert Sie, wieder bis tief in die Nacht, das heißt die nicht nur essen, das heißt die gesellte Erngrung, die zu Ihren Gunsten arbeitet, überwoken und demonat, matcht die Art von Routine, ihnen echten Unterschied, die Treppen, die sich einst schweren Fulton wurden, ein Foker das Aufstehen, von einem Stolfelt, sich weniger, wie einen Strungung, an, der Abo den, so viel Menschen für unvermittlich halten, beginn sich, zu verlangsamen, kehrt sich, in manchen Fluen sogar, Käsesorten, Parmesan, konzentriert gar Stoffre Fett, seit uns wie ein Einfaches, Weichs und, zugängliches Lebensmittel zu, einem der stärksten Verbindeten bei Muskelschutz werden, ist nur ein Teil des Puzzles. Ihrem Körper die Unterstützung zu geben, die braucht, müssen wir auch einen Käse betrachten, der ganz anders funktioniert, konzentriert, reichhaltiger, und weitaus nährstoffdichter. Dieser Käse ist Parmesan. Wennen die meisten Menschen an Parmesan denken. Stellen Sie sich ein Bostreuen über Pasta oder ein Staubschicht auf Suppe vor. Was oft übersehen wird, ist, dass Parmesan eins der kraftvollsten Ernährungswerks ist, die Letteren, Erwachsenen, Serverfähigung, stehen, die Kraft, der Konzentrationer. Einens etwa, die Grage Ears, Domens, liefert, über 10 Gramm, vollständiges Protein. Das ist fast so viel wie ein Wahlportion Hähnchen oder Fisch, gepackt in einen Bruchteil des Volumens, für Latier, Erwachsene, die oft kleiner Portionen essen, als früher, ist dies Protein konzentrieren, von uns, wird, die Fugkeit, so viel Ingerstoff in so geringer Menge zu liefern dass sie die Bedürfnis, ihre Muskels, erfüllen können, sich, zu zwingen, Großmengen an Nahrung zu essen. Der Reifungsprozess, als Vortildes, Geheimnis, liegt in der Art, wie Parmesan, hergestellt wird, authentischer Parmesan, bekannt als Parmigiano Reggiano in Italien, word mindestens, zu Ihr Gericht, dieses langen Prozesses bauen natürlich Enzyme die Protein in kleiner, besser verteilt Fragmente ab. Das bereitet, das Protein im Wesentlichen, für Ihren Körper wir, und macht es leichter, zu absorbierend, und schonender für Ihren Magen viel, Leerrohrexien haben Problem mit Blugen, Unbehagen oder Trigger Verdung noch, proteinreichen, Parmesan geht viel davon, und liefert hochwertiges Protein ohne die Belastung schwerer. Verdung, Laktosefreiheit, durch Reifungen, weiterer Vorteil langen Reifungsprozess, ist das Parmesan praktisch laktosefrei wird. Das ist ein wichtiger Vorteil für Latier Erwachsene, da Laktosintoleranz, mit dem Alter häufiger wird, Rend Milch oder
Wicker Käse unbehagen verursachen. Quinten word authentischer Parmesan normaler wise gut vertigen, sogar von denun, die Milch, meiden, das Pfeffnet die Terfer Senioren, ein der reichhaltigsten Verfügbaren, Protenquillen zugeagen, ohne sich Sorgan Oberverdung strungen, Mahen zu Mosen, Calcium für Muskelkontrachene, Parmesans Geschich hört, beim Protein nicht, auf RI Stoch und Calcium in Powerhouse, ein einzig Unsenkalt über 300 Milligramm Calcium etwa ein. Viertal de Teglichen, bedarfs für die meisten Erwachsenen. Calcium word oft mit, nach honest usiert, aber spelt ein, ebenso kritische. Rollen den Guide Muskelkontraktion in Ihrem Körper ist auf Calcium entweisen, eine keinen Muskeln einfach, nicht ihr Bestes, geben selbst mit. Reichlich, Protein word ein Calciummangel ihr Muskeln schwacher, und weniger Reaktionsfähig machen, indem Soul Protein als auch Calcium im selben Lebensmittel liefert, word Parmesan zu einem doppelten Schutz für Muskel und Mobilität, praktisch Anwendung von Parmesan. Die Frage ist dann, wie integrieren Sie Parmesan in Ihr tägliche Routine auf ein Vis, die Muskelgesenheit unterstützt, die Antwort ist einfacher als die meisten erwarten, Riben Sie frisch. Der Unterschied zwischen fertig, gerabenen, beltern und authentischem Parmesan ist erheblich. Frisch gerabener Parmesan hat einen reicheren Geschmack und hoher Integrit, was bedeutet Sie weniger davon brochen, sich zufrieden zu fühlen. Eines Löffel aber Rureier, zum Frühstück, gesteret verwandelt ein Fake, Mahlzeit in ein proteinreiches Kraftpaket. Beim Mittagessen verbessert das Hinzufügen von Parmesan zu Suppen, Salaten oder Sandwiches nicht nur den Geschmack, sondern trägt auch ein bedeutsam Dosis Protein und Calcium bei. Zum Abendessen harmoniert Parmesan wunderbar mit gergstedem Gemüse und die Traft ein befriedigendes Gericht, das sowohl Geschmack als auch Muskelnährung bietet. Parmesan als Snack. Parmesan matcht auch einen ausgezeichneten Snack, wenn klein Stuck geschnitten ndmit obesti oder Nussen. Kombiniert word. Dies einfache Kombination bietet Protein, gesund, fett und natürlich, Suj, Whitehouse vorteilhafter als verarbeitet, Lebensmittel, die leer, Kalorien, ohne Muskeluntersuchung liefern, da Parmesan, so konzentriert, ist reichen, Shan, wenig klein bisschen, AOS, einen Unterschied zu machen, das ist ein der wichtigsten Lektionen, die ich mit Minen, Patienten teil, es geht nicht Volumen, es geht Konsistenz und klein, engorstoftigt Portionen, die täglich gegessen werden, haben ein viel gorgier worken als groß, unregelmäßig, Mahlzeiten, langfristig Vorteil was Parmesan von vielen anderen Lebensmittel unterscheidet, auch langfristig Vorteil bietet. Kurzfristig liefert leicht verdauliches Protein und Calcium, das ihr Muskeln sofort nutzen kann. Langfristig unterstützt Kind, Muskelkontraktion und allgemein Stabilität und reduziert das Risiko von Stürzen und Brüchen, Kostennutzen Betrachtung, manch Menschen zeigen, while authentischer Parmesan teuer sein kann als ander Käse, aber higher ist Perspektive wichtig, da Parmesan, so konzentriert, ist verwenden Sie weniger, davon, ein oder zwei Unsen täglich reichen White. Und in Vergleich zu den Kosten von Proteinpulvern, oder Nahrungsergänzungen ist Parmesan, sowohl wirtschaftlich, als auch netterlich. Der Geschmack ist so reichhaltig, das Kleinmengen stillen und die notwendige Verweniger, nahrhaft Lebensmittel, reduzieren, langfristig ist die Investition in authentischen Parmesan kein Luxus ist ein kostendenstiger Weg, Gesundheit und Umgängigkeit, zu bewahren, Käsesorten nr3, Ricotta der Geschwindigkeitstiests Piacia denken, Sie an Parmesan, als konzentrierten Begleiter, zu Huttens, langsam Freisitzend Narang, in Greguren, Wickeren, Portionen, bietet, liefert, Parmesan ihnen scharfen, dichten Schub von Protein und Calcium in kleinen Mengen, zusammen ergänzen, Sie sich unterfüllen, verschieden Rollen im Kampf gegen Sarkopenie. Einer schützt Muskel, Stetigüberstutend, der ander liefert Sofortigen, Treibstoff und Minera, Linterstung, in kompakten Das Balance ist genau das, was der alternd Körper braucht, Konsistenz, Effizienz und Anpassungsfähigkeit. So kraftvoll Parmesan ist, nicht der einzige Käse, der Aufmerksamkeit, Würde und Ease, gibt ihnen, anderen, sehr verschieden von, Sol hat nix als auch Parmesan, der einen einzigartigen Vorteil hat, Geschwindigkeit,
Die matched day whey proteins ricotta ist sehr, anders als Sol Hutniks als och Parmesan. Vervoll ständig dabei, das Bild perfekt. Wo Hutniks einstittig, Proteinfrissitzung bietet und Parmesan konzentriert Erngrong in kleinen Mengen liefert, bietet ricotta etwas einzigartiges Geschwindigkeit. Ricotta wird aus Molk hergestellt, der Flüssigkeit die noch der Herstellung an der Käse übrig bleibt, das mag unremarkable klingen, aber Molkenprotein. Ist das am schnellsten absorbierend Protein, das Sie konsumieren können. Innerhalb von 30 bis 60 Minuten, beginnt Ihr Muskel zu arbeiten und Sie genau in dem Moment zu negeren, in dem Sie am empfänglichsten für Reparatur und die wachstum sind. Verliert Ihr Wachsen darin Muskel, weniger reaktionsfähig auf Gunlich Signal Jordan sind, ist dies Schnelllieferung einen wird Sweetcage Aminosgerin, Jeed Halbtass, Vollmilch Ricotta, enthalt eta 14 Gramm Protein, Vergleichbar, mit Hutniks, aber die Qualit, dieses Proteins, ist anders, ist reichen wird Sweetkagen, Aminosgerin, einer Gruppe von Gorstoffen, die lieber, undirekt zum Muskel geben, dies direkt Root, bidoet dat das Ihr Muskel nicht worten, müssen, Sie können, dies Baustein fast sofort, zu nutzen, beginnen. Die Working ist besonders kraftvoll, noch act. Obe sein Kurzer Spaziergang, ein Rund, Gartenarbeit oder leicht Widerstandsbungen sind, der Körper tritt in einen Zustand ein, indem bereit ist, Engerstoff zu absorbieren, und zu nutzen. An der Verzehr, von Ricotta, innerhalb von Zweis, noch dieser Aktivität, maximiert den Nutzen und gibt Ihren Muskel den Treibstoff, den Sie brauchen, den Odan. Wenn Sie in brauchen, Textur und die Vilsidigkeit, Ricotta signet sich, auch durch sein Textur und die seinen Geschmack, zrist, cremig und natürlich mild, was in leicht zu essen matcht. Sogar für diejenigen mit Kauschrigaten oder reduziertem Appetit. Last sich not lo soul, in Suj als auch Hursthoff gericht integrieren, auf Vollkornbrot gestrichen, mit einem Schuss, Honig Word, zu einem Proteinreichen, und die Geschmackvollen Frühstück. mit Kruder, gemischt, Diant als Hursthafter, Dip oder, Sandwich Ostrich in Nudelsaucen, Geriart oder, in Auffüllkuf gebacken, Earthte, das Protein, Onat das Gerichte, Oberwaltigen für, Naschkatzen, Ricotta, mit einem, Hochkako, Pulver und, OBCD, gemischt Schaft, ein Desert, das sich verwind, anfüllt, aber trotzdem, die Muskelgesenheit, unterstützt dies, Vilsidigkeit, stellt sicher. Das Ricotta nie repetitive Word, was für Konsistenz essentiell ist, Herzgesundheit als, Bonus ein Zusätzlicher Vorteil. Vorteil von Ricotta ist sein Natric niedriger, Natriumgehalt im Vergleich zu vielen anderen Käsen. Verliert Ihr Wachsen, die Blutdruck, oder Herzgesundheit, überwachen, matcht das, in zu einer, sicheren täglichen Option. Bringt euch einen kardiovaskulären Bonus mit, sich, Molkenprotein, die Grundlage, von Ricotta, hat gesieht, das ist gesunden, Blutdruck unter Durchblutung, unterstützt das bedeutet, dass Sie beim Essen von Ricotta nicht nur Muskeln schützen, sondern auch das System unterstützen, das Sauerstoff und Nährstoff zu diesen Muskeln liefert. Es ist eine seltene Kombination. Die Soul Kraft als auch kardiovaskular, widerstandsfähig in einem Lebensmittel anspricht. Das Timing matcht den Unterschied die Kraft von Ricotta entsteht. Wenn mit Timing kombiniert wird, Erngrund, get nicht nur darum, was Sie essen. Es geht darum, wann Sie es essen. Nach dem Fasten, durch die, Nohut beginnt, der Körper, Muskelgebser, Energiegewinnung, deshalb ist das Frühstück die wichtigste Gelegenheit des Tages, Muskelverlust Zuckerron. Der Verzehr von 25 bis 30 Gramm Protein zum Frühstück hat gesieht. Das den Körper vom Muskelabbau zum Muskelaufbau, umschalt, Proteinverteilung über den Tag mitigen, Abendessung bieten weiter Gelegenheiten, viel lettier ihr Wachsen, folgen einem, Muster aus leichten Frühstücken, bescheidenen Mittagessen und proteinreichen Abendessen leider diant, dieser leichtleichter Ansatz, alternden Muskel, nicht gut, der Körper, kann kein Protein, für, späteren, Gebrauchsspeichern, Muskel, können nur etwa 25 bis 35 Gramm auf einmal nutzen.
Wenn Sie das meiste Protein für das Abendessen aufsparen, bleibt viel davon ungenutzt. Die bessere Strategie ist es, Protein gleich über den Tag zu verteilen. Das bedeutet bei jeder Mahlzeit sinnvolles Protein ans Osterbahn, nicht nur am des Tages. Ricotta macht das mit seiner Vielseitigkeit und die seinem milden Geschmack. Ein kleine Portion zum Mittagessen kann ihr Aufnehmen ausgleichen und die ihr Muskeln konsistent engrin. Aktivit ändern Grand kombinieren über Sitten hinaus ist Timing auch Aktivitäten herem wichtig. Sogar leicht Bujangbar Muskeln darauf, vor, effektiver auf Protein zu reagieren, deshalb Ermitage, ich, Latier, Irwaxin Narang, mit, Aktivit zu, ein Kurzer Spaziergang gefällt, von Ricotta. Oder leicht Kraftübungen gefällt, von einer Schüssel Hutnichts, schafft einen Weitausgurgeren, Nutzen als das gleich Lebensmittel, ohne Aktivit zu essen. Wichtig Sicherheit Chinwise und Vorsichtsmannen an dessen Punkt ist es wichtig. Einig, Bedanken en Sprechen viel, Menschen sorgen sich wegen Lactosintoleranz Cholesterin oder Natrium, wenn es Käse geht, die gut nachrecht ist, da, die drei Käse, die wir besprochen haben. Im Allgemeinen, gut vertragen werden, Parmesan ist nach der Reifung praktisch laktosefrei, Ricotta und die Huddings enthalten kleine Mengen, aber normalerweise, weniger als Milch für lactosensitive Menschen, ist oft das Beginnen, mit, kleinen Portionen, ausreichend, unbehagen zu vermieden, medizinische Ausnahmen es gibt, einig Ausnahmen zu bieten, Personen, mit nie, oder eingeschränkter, Nierenfunktion, sollten einen Arzt konsultieren. Bever Sie die Proteinzufuhr, erheblich, erhöhen, da die Nieren für die Filterung von Proteinabu proteinverantwortlich sind. Diejenigen mit Blutver donnern müssen ein konsistente Vitamin K aufrechterhalten daher sollten Änderungen im Kosekonsum, mit, IRMR ist, besprochen werden. Dies überlegen nicht das, Käse vermieden werden sollt. Sie, bedeuten, einfach, dass die Aufnahme, stetig, und bei beste Händen, Erkrankenden, von Erstelichem, Rat gelettet, sind sollt. Absoluten Gedanken, Käse als Werkzeug für Stärkich, habe mehr, als drei Jahrzehnte, damit verbracht, Tier, Erwachsen, zu betreuen, und wenn es Einlection gibt, die ich galant, habe dann ist es dies, altern muss nicht schwach bedeuten, der menschliche Körper, bleibt viel, länger zu, Wachstum, und reparator, fig, als die meisten Menschen, sich vorstellen, was benötigt, ist der Richtige Treibstoff, zur richtigen Zeit geliefert gepart, mit, auch nur bescheiden, Begang dies, drei Käse, liefern, diesen Treibstoff in Formen, die zugänglich, genigurbaren tiefgreifend, wirksam sind. Ihren Schieden, die Walitjets bei, Ihnen. Sie keinen Käse, als, Lebensmittel, sehen, das vermieden werden sollt, oder Sie keinen, in als Works, sehen, Ihr Kraft, Ihr Gleichgewicht und Ihr Unabhängigkeit. Zusch, der Kuiper in dem Sie in den Jahren Leben werden, wird durch die Entscheidungen aufgebaut, die Sie heute treffen. In dem Sie visuellen geben Sie sich selbst die best Chance. Nicht nur länger zu leben, sondern stärker zu leben. Ihr Muskeln sind bereit zu reagieren, geben Sie ihnen die Nahrung, die Sie brauchen, und die Sie werden es ihnen mit widerstandfähig mobilit und die Zusammenfassung der drei Käse. Huttenix langsam, stetig, Proteinfrissitzung, über 6 to 8 Stunden Parmesan, konzentriert, Protein, und die Calciumpower, in kleinen Mengen, Ricotta Schnellabsorption, für, Soffertige, Muskelhandlung, beginnen, Sie noch gut. Ihr Zukunftiges, ich werde Ihnen